కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో నిర్మించిన దేశంలోని తొలి 3D ప్రింటెడ్ పోస్టాఫీసును కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కాసేపటి క్రితం ప్రారంభించారు. హలాసూర్లోని కేంబ్రిడ్జ్ లేఅవుట్లో ఈ పోస్టాఫీసును నిర్మించారు. L&T కంపెనీ 3D కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి నిర్మాణం చేపట్టింది. అధునాతన టెక్నాలజీతో 1000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న హలాసూర్ పోస్టాఫీసును 45 రోజుల్లో పూర్తి చేశారు. ఇక పోస్టాఫీసు నిర్మాణ రూపకల్పనను IIT మద్రాస్ ఆమోదించింది. ఈ నిర్మాణానికి సంబంధించిన వీడియోను కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ట్వీట్ చేశారు. Somehow this city has so much energy, so much positivity, so much forward-looking character that I really enjoy coming to Bengaluru. This city presents always a new picture of India. The new picture that you saw today in terms of this 3D printed post office building, that's the spirit of India today. That's the spirit with which our country is progressing today.